Sachiputram Patra Surupam Rupam Tasyagracha Muripurim Maturim Goshtuatim Radhakundam Girivadam Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurum Tamanatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Itadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Baddibyat Chavi Sundarai Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vihina Aparata Lakshay Jivta Charana Vrinde Namaste Charana Govinda Tamo Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sakeviti, Govinda Damo, Shama Sundar Shikhanda Shekhar, Smaraha Smurali Manada, Rādhikāṣṭakam Mama Kripanidhe, Supriya Charna Kinkarim Kuru. Tabai basmi, najibami tvayabana, iti vikyaya devi tam namah charanantikam. First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaradhatama Gurupada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnupada Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya Sila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою шаштан-дандават пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотара Шата Шри Рупануга Ачарьи Вари Шилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times to my Guru's Guru, my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов учителю моего учителя Шриле Прабхупаде и всей лучезарной Шри Гуру Парампаре. And finally, I offer my pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis, all assembled И в завершение кланяюсь всем вайшнавам, вайшнави. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, today we are celebrating Sri Rādhikāṣṭakam Mahotsava. По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги сегодня мы празднуем Шри Рādhikāṣṭakam Махотсаву. I want to explain something about Radha Tattva in a way that even a small child can understand. Я хочу, сегодня мы празднуем день
рождение Радхарани. Я хочу объяснить что-то о том, кто такая Радхарани, чтобы это даже малому ребенку было понятно. Every action requires some potency, some potential, and that is called in Sanskrit Shakti. Каждому действию требуется энергия. На санскрите энергия называется Шакти. To see anything, you need the Drishti Shakti, the power of sight. To digest anything, you need the Pachan Shakti, the power of digestion. Для любого действия необходима сила. Сила для того, чтобы видеть, сила зрения, сила пищеварения нужна, чтобы переваривать еду. So Supreme Lord, He is a Sarva Shaktiman, that is omnipotent. All the potencies, all the Shaktis belong to God. Верховный Господь является всемогущим. То есть вся энергия принадлежит Ему по праву. Он властелин. He is also omnibenevolent. That means everything that He does is for the benefit of everyone. И Он самый добрый, сострадательный, потому что бы ни происходило, всегда происходит на благо. So the Shakti of God, from which all other Shaktis come, even the power to see, the power to speak, the power to walk, or that original Shakti, the origin of all the Shaktis of God is called Radha. Поэтому вся сила Господа, Его всемогущество, Его энергия называется Радха. Это источник всей силы, всей энергии, всех ее проявлений. Ее зовут Радха. And that total power from which every other power is derived is the Prem Shakti, the power of love. И вот это сила любви. Just as you cannot see the sun without the light of the sun, so similarly, no one can see and realize God without the light of His power, that is Prem, pure love. Мы видим солнце лишь благодаря его свету. И аналогичным образом Господа можно увидеть только благодаря Его силе, Его воле. So that power, it is not impersonal. И вот эта энергия Господа, она не является безличностной. It is embodied in the form of Sri Radha. Есть олицетворенная форма вот этой любви, милости, силы Господа, и ее зовут Радха. The verbal root Rad in Sanskrit means to achieve success. Этимологическое происхождение вот этого слова Радха происходит от глагола рад, достичь чего-то, быть успешным, So that преуспеть. person who makes Krishna's life a success is called Radha. И та, благодаря кому жизнь Кришны становится успешной, ее зовут Радха. Because even God, He is not successful without the power of love. То есть Господь преуспевает благодаря вот этой силе любви. So in a very simple way, should understand this Radha Tattva. То есть, чтобы вот такими самыми простыми базовыми понятиями, чтобы я донес до вас, кто такая Радха. So I have spoken a few words for the guests. Для наших гостей, чтобы хоть что-то было понятно. And now we'll continue with the poetry of Srila Rupa Goswami for the seasoned scholars who are present in this assembly. А сейчас для вас, ученых, пандитов, мы продолжим обсуждение поэзии Шри Рупа Госвами Пада с того места, на котором мы остановились утром. So the great saint and poet Srila Rupa Goswami is enumerating some of the unlimited glories of Sri Radha in his prayer Rādhikāṣṭakam. И великий святой нашей традиции, великий философ, поэт Рупа Госвами Пад, он прославляет Радху в этой поэме, посвященной. It is not Rādhāṣṭakam, it is Rādhikāṣṭakam. И название не Рādhikāṣṭakam, а Rādhikāṣṭakam. Because just like in Russian, if you want to say with great love and to use a diminutive, then you won't say Indurani, you may say Indurashka. Уменьшительно. Подобно тому, как в русском языке есть уменьшительная ласкательная форма имен, мы можем сказать вместо Индурани Индурашка, Индурашенька. So То есть, так как... So you see that Russian has come from Sanskrit also. Знаете, что русский язык происходит с санскрита. So to make the very loving diminutive in the Sanskrit, you don't say Radha, you say Radhika. Поэтому вот эта уменьшительная ласкательная форма имени Радха — это Радхика. So this is the Rādhikāṣṭakam.
Now we come to the 5th verse, we can sing together. Мы уже дошли до 5 стиха, и мы можем его спеть вместе. Amalila lanitanta sneyasitantarangam akila vedavishaka sakavikyata shilam spuradaga vedanaga prema manikya petim dritamadura vinodam radhikam archayami. Here Srila Rupa Goswami Pad is saying, Rādhikāṃ archayami, I worship that Radhika, Я поклоняюсь той Радхике, whose heart is steeped in the affection of her close friends, especially Lalita Sakhi. чье сердце заполнено любовью и чувствами дружбы к ее приближенным подругам, в частности, к Лалите Саки. And who is also famous for being the object of the friendship of Vishaka. И той Радхики, которая сама является объектом любви Вишаки. Spurda agabe danaga prema manikya petim. And who is like a secret treasure box in which the jewels of Krishna's prem are kept. И это та Радхика, которая является шкатулкой, в которой хранится сокровище любви Кришны. She is the casket of the priceless rubies of Krishna's love for her. То есть вот эта шкатулка, в которой хранится рубин любви Кришны к ней. Dritamadara Vinodam. And she is possessed of the sweet pastimes. That means she's always playing in a way which is characterized by manaharitva. It is enchanting, steals your mind, especially steals Krishna's mind. Ее поведение, она очень пленительна. В частности, она пленяет полностью Кришну. So the speciality of this verse is showing Radhika as the object of everyone's love, the object of Lalita's love, the object of Vishaka's love, and the object especially of Krishna's love. То есть в этом стихе Рупа Госвами фокусируется на Радхике как на объекте любви всех ее подруг и Кришны. You know that Sri Krishna is Sarva Shaktiman, he is all powerful. Кришна, он является Сарва Шактиманом, он всемогущий. But Shatpraya Prayasiva Shaha, Krishna is controlled by his beloved Radhika. Но Кришна находится полностью под контролем его возлюбленной Радхики. So Krishna has this quality, Prayasiva Shaha, he's controlled by his beloved Radhika. Преси Вашага. То есть это качество, одно из характеристик Кришны, что он находится в плену любви Радхики. But of the 25 prominent qualities of Srimati Radhika, Sakhi Pranayite Vashaha. Radhika is controlled by the love of her Sakhis. Но одно из основных удивительных качеств Радхики это то, что она всегда полностью находится под контролем любви, дружбы своих подруг, Саки. So who is really the most powerful? Поэтому здесь кто самый всемогущий? If Krishna is omnipotent, but he's controlled by Radhika and Radhika is controlled by the Sakhis, then the Sakhis are the greatest. Потому что если Кришна всемогущий, но он полностью под контролем Радхики находится, а Радхика находится полностью под контролем своих подруг, значит, подруги, они самые влиятельные, могущественные. So Nandimukhi said, Srayatina Padamasam Ka Sakhinam Raksagya. Which person who understands rasa, the mellows of love, would not take shelter of these gopis, the Sakhis, the friends of Radhika? They are the indescribably wonderful, glorious. Поразмышляв над этими мистериями, Нандимуки пришла к выводу, сказала, какой разумный человек не захочет принять полное прибежище, покровительство у этих удивительных подруг Радхики. If Radhika will become upset with Krishna, then Krishna cannot save himself. Если Радhika обидится на Кришну, то он сам себя не выручит в такой ситуации. Even sometimes Radhika's contrary mood goes out of control, and Radhika cannot save him. Иногда Радhika становится такой строптивой и капризной, что даже она его спасти не может уже от себя. So at that time, the only shelter for Krishna are the Sakhis like Lalita and Vishaka. Because they can persuade Radhika, but don't be so much in man, please. В таких ситуациях единственное прибежище для Кришны, единственная его заступница это Саки, Лалита, Вишака, лишь они могут уже убедить Радику перестать капризничать и помириться с ним.
Rasani manana manahi na durbaite or aita mana bihara me murata nayana ki kor. At that time, Lalita, when Radhika is upset, then Lalita will say, "Oh Sakhi, please don't emphasize so much your sulky mood." И когда Радика начинает обижаться на Кришну, то подруга уговаривает, и Радика, перестань вот так дуться на него. То есть не надо акцент ставить на вот этой обиде сейчас. There's no need to get up and leave. Ну, зачем ты пытаешься покинуть его? There's no need to go to the other side of the kunj and sit behind the curtain there and sulk. Зачем ты бежишь от него? Зачем ты хочешь дуться, обижаться, прятаться где-то там за пределами кунджи? Oh Sakhi, listen. Murta Nayanaki Kor. Just twist your eyebrow a little bit like this at him. It's enough. Послушай меня, просто нахмурь бровь, и все, этого достаточно. I'm not saying give up your mind. I'm just do it a little bit. Я тебе не говорю Some перестать frowning. обижаться, не enough. надо, не перегибай, то есть нахмурься и будь строгой с ним, но этого достаточно, не надо убегать никуда. Sometimes Radhika is in Mana and Krishna is sitting waiting. He was very patiently waiting in a beautiful kunj. But Radhika does not want to go. Иногда Радика настолько может обидеться на него, что Кришна часами будет сидеть, ждать ее на свидании где-то в красивой кунже, а она все не идет и не идет. At that time, Lalita Sakhi will try to persuade Radhika, but she's very stubborn. И приближенная лучшая подруга Радхики Лалита начнет убеждать ее: Радика, пойдем на свидание, я тебя отведу к Кришне, но Радика упрямится. Then Lalita, understanding that the great opportunity to meet, rare opportunity to meet, this time is passing. Then she falls at the feet of Radhika. И Лалита понимает, что время уходит, вот эта ценная возможность, она сейчас будет потеряна уже все. И она припадает к ногам Радики, начинает взывать к ней с мольбой. Mukundo yam kundujwala parisaram kunjamayate latali chasmera madupa virutaistvam tvarayati taduttishtun matte natuta padal lagnam sahacharim durapaste mugdyad viramati bariyan avasara. Lalita is saying, look Radhika, the whole of Vrindavan is favorable and giving a sign to you. Лалита говорит: Радика, ты посмотри, вся окружающая среда благоволит тебе. See, Krishna is sitting inside that beautiful kunj which is covered with the flowers, the white kunda flowers. Как все удачно складывается, ведь Кришна ждет тебя в этом лесном коттедже, покрытым белыми цветами. And all those flowers, they're all blossoming. It's as if they're smiling at you and they're calling you, come on, come И on. все эти белоснежные цветочки, они распущены, они улыбаются тебя, зовут тебя: иди к нам, иди к нам. And the bumblebees also flying around those flowers. And by their humming, they're also calling you. Don't delay. Come on, Radhika. Шмели бьются вокруг этих цветов и тоже зазывают тебя. Говорят: Радика, приходи сюда поскорей. So all nature is on your side Нет. and giving you the omens. You should immediately meet with Krishna. Какие удачные приметы, вся природа на твоей стороне. Radhika did not move. Радика с места не двигалась. You mad woman, please get up. Сумасшедшая, вставай, пошли уже. And Radhika was hitting her with the flower. Stop. А Радика упрямится и отбивается лотосом от Лалиты. Говорит: оставь меня в покое, оставь меня в покое. Oh, don't be the foolish and miss this opportunity to meet with Krishna. И Лалита взывает к Радике, к голосу ее разума, говорит: ну не будь безумной, не упусти этот шанс повидаться с Кришной. Что ты делаешь? So Lalita is always thinking about what will make Radhika happy, because she knows if she doesn't meet with Krishna, then afterwards she'll be filled with regret. Лалита всегда защищает интересы своей подруги. Она прекрасно понимает, что позже Радика будет печалиться о том, что она упустила этот шанс, не пришла на свидание. She'll become the Kalahantarita Naika. That means the heroine who is regretting, why was I so contrary with him? And why did I send him away? Why didn't I meet with him? And she's criticizing herself. So she tries to save Radhika from this.
Лолита пытается спасти Радику от ее собственного вот этого печального настроения, потому что она знает, что случится позже, что Радика будет потом печалиться. Зачем же я так поступала? And Vikyata Shilam, Radhika is famous because she's also loved by Vishaka. И Радика тоже является любимой подругой Вишаки. Lalita and Vishaka, their moods are somewhat different. У Лолиты и Вишаки разные характеры. Lalita loves Radhika with a love which is very bold. Лолита очень такая прямолинейная, решительная, And impetuous. дерзкая. And so if there's some crisis or some emergency, sometimes she becomes so emotional she doesn't know what to do. То есть у нее очень вспыльчивый характер, и иногда в кризисных ситуациях она выходит из себя и даже не знает, что предпринять. So that at that time you also need a friend who can stay a bit calm, Но в who's таких more steady. ситуациях нужна спокойная подруга, уравновешенная, которая... So that's when the friendship of Lalita comes in handy. Vishaka. So Vishaka. Vishaka is more calm and she can make up a plan during a crisis when Lalita has become confused due to too many emotions at the same time. И Вишака вот как раз она приходит на выручку Лолите в таких ситуациях, потому что она уравновешена, спокойная, она может думать хорошо в кризисных ситуациях, когда Лолита уже теряется. You all know people who are like this. Вы знаете, This world is the reflection of the spiritual world, so наш мир — это отражение духовного мира, поэтому вы все знакомы с такими типажами. So in the third line, Spurdaga Beganaga Prema Manikya Petim, and Radhika is the secret caskets in which are kept the rubies of Krishna's love. Радика — это тайная шкатулка, в которой прячутся вот эти рубины любви Кришны к ней. How Krishna loves Srimati Radhika. Как сильно Кришна любит Радхику. It is indescribable. Неописуемо. You know that if you have some selfishness, when you render some service, you want to do this service in public that everyone will see it and nod and give appreciation and a round of applause. С тех пор, пока у вас присутствует эгоизм, даже когда вы служите и выражаете любовь, вы хотите это сделать так, чтобы другие увидели и оценили по достоинству ваше служение, как вы стараетесь. So if in our service we have a desire for recognition or validation, then it's not pure. Поэтому, если в своем служении мы движимы признанием, почестями, чтобы поняли, какие мы хорошие, как мы старательно служим, значит, наши мотивации еще такие оскверненные. Just like Jesus Christ said, he said, when you give in charity, do it so secretly that your right hand does not know what your left hand is doing. То есть, как Иисус Христос учил, когда вы даете подаяние, делайте так, чтобы одна рука не знала, что другая делает. Тайно. Don't fast like the hypocrites. On the day they're fasting, Не надо just making a show that they're fasting. в день поста ходить и стонать, как у вас живот ноет, потому что вы старательно поститесь в сухую. Чтобы весь мир знал о вашем великом посте. Jesus Christ said, don't pray in public. Is everyone looking like no? То есть Иисус учил, не молитесь на людях, чтобы вам You показать. go in your cupboard and pray there where no one can see. Молитесь тайно, то есть все должно быть по-настоящему, искренне. So the service that is done secretly that no one knows, just from your heart, oh, then this love is pure. То есть лучшее служение — это тайное служение, когда вы делаете так, что ни объект вашей любви не знает об этом служении, никто другой. So one day, through the Sakis, through the gopis, Radha and Krishna, they made a plan that in the evening time they would meet in one particular place at Govardhan. И однажды Радха и Кришна через посредничество подруг Радхи договорились о свидании, что они встретятся на Говардхане. So before the meeting in the evening, Krishna was thinking, oh, my dearest Radha, from Yavat, she'll come along this path to arrive at the meeting place. И в преддверии встречи Кришна размышлял, что Радика, она пойдет пешком из Явата, вот, скорее всего, этой тропой к месту свидания. In the daytime, secretly, Krishna went there and he removed all the stones from that path. Поэтому днем несколько часов он провел, он собирал все камушки, сбрасывал их с тропы, там все какие-то
пластинки, все убирал, чтобы песочек был мягким. And then Sri Krishna sprinkled flower petals along the path. Потом насыпал лепестков цветов там на эту тропинку. And when he was leaving, he walked away backwards. He took his pitamba, his yellow cloth, and walked away backwards, wiping out his own footprints, so no one would know that it was he who had done the service. И Wow. потом, уже отступая, он шел, обратно отступал и заметал свои следы в песке, своей питамбарой, чтобы никто даже не догадался, что вот это он все так подготовил. So this is love. Вот это любовь. So Spurdagabidanaga Prema Manikyapetim, Radhika is the secret jewel casket which contains the rubies of Krishna's love. И вот Радика есть эта шкатулка, в которой хранится рубин любви Кришны, его сердце. Now come to the 6th verse. 6 стих. Atulamahasi brinda rangaraje bisiktam nikila samayo bhatur kartikasya devim aparimita mukunda prayasi brinda mukyam jaga agahara kirtim radhikam marchayami. I worship that Radhika who was coronated as the empress of the kingdom of Vrindavan. Я поклоняюсь той Радхике, которую короновали императрицей Вриндавана. She is the presiding goddess of the month of Kartik, Радика является богиней месяца Картики. which is the king of all the occasions. Это лучший месяц года. And she is the foremost of all the innumerable beloveds of Mukunda. И она самая дорогая, возлюбленная Шри Кришны. Jagahara Harakirtim Radhika Marchayami. And her fame destroys the sins of the whole universe. И ее слава разрушает все грехи этой вселенной. Whatever suffering that you have in your life, you should know that this is the result of pap, sins. Все виды страданий, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни, знайте, что это плоды ваших грехов. But when we hear the glories of the love of the Supreme Lord embodied as Sri Radhika, then all the sins become destroyed. Но когда мы слышим о славе Радхики, этом олицетворении любви к Кришне, все эти грехи исчезают. And it's practical. You can experience how your material attachments and ignorance and worldly desires are all evaporating as you hear the glories of Radha. Вы сами можете почувствовать, вы заметите, как на сердце становится легче, отступают все вот эти мирские привязанности, вот это бремя всяких тревог, волнений, беспокойств, материальных привязанностей. Even the soul who has a heavy identification with the flesh, that bodily identification dissolves upon hearing the glories of Radhika. Когда душа слышит о славе Радхи, ей становится легче, и вот начинает испаряться вот это отождествление души с телом, плоти с духом. So, what is the Rupa Goswami expressing in this verse? Every verse, Rupa Goswami is expressing some idea. Just like in the last verse, he was expressing how Radhika is the object of so many persons' love. Now, in this verse, he's expressing how Radhika is the superlative according to time, place, and circumstance. That is the Kal, Desh, and Patra. В каждом из стихов Рупа Госвами фокусируется на какой-то определенной составляющей славы величия Радхики. Вот в предыдущем стихе мы слышали о том, как она объект любви и подруг, и Кришны, а в этом стихе он доказывает ее превосходство, фокусируется на ее превосходстве во времени, месте и обстоятельствах. So first, Desh, the place. Вначале вместе. Radhika was the Abhisikta. That means she was coronated with a bathing ceremony. And that coronation of Radhika, her bathing ceremony, you will all have the darshan of that at the end of this Harikatha. Because we will perform the Abhishek of Radhika. Короновали ритуальным омовением, абхишекой, императрицей Вриндавана. И все вы станете свидетелями этой абхишеки, потому что после завершения класса мы будем проводить омовение Радхики. In Vedic culture, the coronation is not just giving a crown and a throne, but there is a very elaborate bathing ceremony.
И в ведической культуре, когда коронуют кого-то, там не просто надевают корону и подводят к трону, там идет очень такая долгая ритуальная церемония торжественного омовения. So one day, Yogamaya Purnamasi Devi, who was the authority in Braj, she gave instruction to all the gopis that they should perform the bathing ceremony, the coronation, Abhishek of Shrimati Radhika. И однажды достопочтенная Пурнамаси Деви, которая является главным духовным авторитетом во Врадже, она повелела всем девушкам провести такую коронацию, то есть ритуальное омовение Шримати Радхики. Why? Because Vrinda Devi had told Purnamasi Devi, I heard Akashvani, a voice in the sky. That is, and the voice said, oh, there should be a bathing ceremony of Radhika that should be coronated as Vrindavaneshwari, the empress of the forest of Vrindavan. Потому что Вринда Деви сказала, что Пурнамаси сообщила, что я услышала небесный голос, который повелел, чтобы мы короновали Радхику императрицей всего Вриндавана. So at that time, it was not only the Braja Gopis, but all the Devatas. Sarasvati, the wife of Brahma, the Sachi, the wife of Indra, Ekanangsa, Sangya, Chaya, Shauri, Ganga, all the goddesses of the sacred rivers, they all gathered there to participate in the bathing of Radhika and offer her many gifts. И в этом празднике, в этой коронации участвовали не только жители Вриндавана, не только гопи, но и все райские жители, то есть девушки с райских планет, все олицетворенные святые реки, озера тоже приняли участие. And also, all the Gandharvas were dancing and playing musical instruments in the sky and showering flowers on Radhika. То есть все ангелочки с райских планет, все пели, танцевали, осыпали лепестки на Радику тоже, все Гандхарвы. And Sri Krishna beheld this beautiful ceremony, establishing Radhika's sovereignty over all Vrindavan. И Кришна с радостью наблюдал за вот этой торжественной церемонией о том, как Радику короновали императрицей. Actually, the truth of the matter is that when Vrinda Devi told Purnamasi, I heard a voice in the sky, that was actually Krishna's voice. Told Vrinda to tell this to Purnamasi, and so this was to fulfill Krishna's desire because of his deep love for Radhika. He wanted her to be coronated as Vrindavaneshwari. Я поделюсь с вами секретом, это не был небесный голос, это был Кришна, который попросил Вринду сказать Пурнамаси, что она услышала небесный голос и что нужно короновать Радику императрицей, потому что ему так хотелось так прославить свою возлюбленную. Because this is the nature of love. It's never expressed directly, but indirectly. So Krishna is Tribhanga. He's crooked in three places and his heart is crooked, his words are crooked, his glance is crooked, his Jamuna is crooked. And all the activities of Vrindavan are like that. The love is expressed, but always indirectly. Then it is more sweet and relishable for the Rasikas. Поэтому Кришна вот так настоящую любовь не выражает напрямую, потому что это опошляет ее, она становится дешевой. Поэтому Кришна, он такой весь хитрый, извилистый, все делает вот так по-хитрому. Он Трибанга, все у него извилисто, Ямуна извилисто, характер у него извилистый, поэтому он вот так по-хитрому организовал вот такую коронацию для Радхики. So then someone may say, Atula Mahasi Brindaranya Raje Bishiktam. She has been coronated as the queen of the forest of Vrindavan. How is this something great? Because Panchakrosha Vrindavan is not so big, you can do Vrindavan Parikrama in a couple of hours. Кто-то может сказать, ну что тут особенного, если ее короновали императрицей Вриндавана, потому что это маленькая деревня, там ее можно быстро обойти за пару часов. So what is the greatness of being the empress of such a tiny domain? В чем значимость такого титула, что она императрица этой крошечной территории? So Rupa Goswami is saying, Atula Mahasi Brindaranya Raje Bishiktam. Atula means incomparable. Атула. Рупа Госвами объясняет. Атула значит несравненная. Mahasi is the locative case of the word Mahas. Махаси – это падеж слова Махас. So Mahas has three meanings in Sanskrit. Где, в чем, где. И слово Махас есть три значения. Mahas chotsava tejaso iti nanata vargaha. In the one dictionary, nanata varga, there it is said that Mahas means utsav, a festival. Словарь трактует слово Махас как праздник, фестиваль. And
Mahas means tejas, splendor. Это великолепие. So Vrindavan is incomparably effulgent. То есть недавно произойденное сияние. And it is an incomparable festival because the goddess of springtime is always serving. It is the place where the beauty of spring is manifest all year round. То есть самое чудесное место, потому что там всегда правит весна. То есть, поэтому это лучшее место. And the third meaning of Mahas is Prabhav. That means the influence or majesty. И прабхав, то есть влияние, которое Вриндавана оказывает. Vaikuntaj janito pare madhupuri tatra pirasutsvat brindaranyam udarapani ramanat tatra pigovadanaha. This Vrindavan has the incomparable majesty. Why? Because it is actually situated in a realm or beyond this earth, beyond the heavens, beyond Mahalok, Janalok, Tapalok, Satyalok, beyond Brahman and beyond Vaikuntha, beyond Dwarka and Mathura. It is the topmost spiritual realm. So it is Atula Mahasi Brindaranya. То есть это удивительное место, потому что это самая такая возвышенная часть духовного мира. So, in this way, Radhika's superlative nature is established according to Desh, now according to Kal, first place and now time. То есть вот Рупа Госвами доказал превосходство Радики с ракурса места. Nikilayasmaya Bhatur Kartikasya Devim. She's the predominating deity of the month of Kartik. Он также доказывает ее превосходство с ракурса времени, что Радика заведует месяцем Картикой. So you know that this month of Kartik is also called Damodar Mas. Месяц Картика также называется Дамодар It's Мас. the month of Damodar. Месяц Дамодара. Damodar is the name of Krishna who was bound by the love of Madhya Yashoda. And therefore, it indicates that it is Krishna's nature to be Prema Vasta. He is controlled by the love of his devotee. То есть Дамодар — это имя Кришны, который был связан мамой Ишодой, который позволил маме Ишоде себя связать. И вот это подчеркивает его качество того, что его пленяет любовь, его преданных. In this month of Damodar Mas, if someone will practice bhakti, especially in Vrindavan, then Krishna easily becomes controlled by his devotion. This is the speciality of that month. Because as Krishna is very kind to his devotees, he's Bhakta Vatsalya. So in the same way, this holy month is also very kind to those who observe the Damodar Vrat. Это священный месяц Дамодар Мас, также называется Картика, потому что если в течение этого месяца, особенно если во Вриндаване человек выражает свою преданность Господу, то он получает огромное духовное благо. So in the Padma Purana, it is also said this vow is called Urja Bharat, and Radhika is Urjashri, so she is the presiding Devi. Krishna is the Deva, and she is the Devi of this month. Падма Пурана называет этот обет преданности, который преданный совершает в течение этого месяца, Урджа Врат, и Радика является Урджашвари, то есть она заведует этим месяцем. So by saying that Radhika is the predominating deity of Kartik, which is also known as Damodar Mas, the Dwani, or the suggestion here, is that Radhika is the Pattamahishi. That means, of course, she's not married to Krishna, but there is an idea that there is an emperor and an empress. So she has been called the empress, and by saying she's the predominating deity of the month, which is called Damodar, then Krishna is the emperor and Radhika is the empress. То есть, так как мы уже услышали, она коронована императрицей, и так как она правит месяцем Дамодаром, месяцем Кришны, то это подразумевает, что это божественная чета, пара императрица и император. So they are not married by any law of this world, but they are eternally the couple by the rules only of love. То есть они не расписывались нигде официально, Prema но Maryada. их свадьба была совершена по канонам любви, према Марьяде. Prem goes beyond all Maryada, but Prem has its own Maryada. Любовь превыше всех правил, но она действует по своим правилам. Aparimita Mukunda Prayasi Brindamukyam. And so first place and then time and then circumstance. In Braj, Gokula Tarni Mandala Mahite. There are so many beautiful gopis, but among them, Radhika is the
Gokula Tarani Mandalamaite, chief of all gopis. То есть мы уже услышали о месте, времени и сейчас превосходство того, что среди всех прекрасных, красивых, лотосоких девушек Вриндавана именно Радика является избранницей Кришны. You know that if Krishna will meet with another gopi, Radhika becomes upset. И если Кришна пытается встретиться, увидеться с другой гопи, Радика расстроится. But she's not upset for herself. She's upset for Krishna because Krishna cannot forget Radhika for even one moment. So even if he's meeting with another gopi, he's only thinking of Radhika and feeling separation. And so Radhika feels sorry for him. Она расстроится не за себя, не за ревности к другой девушке. Она расстроится, потому что она знает, что он ни на секунду о ней не забывает. Она знает, зачем же он так будет мучить себя в это время, зачем он пошел на это свидание какое-то себе во вред. So Krishna's remembrance of Radhika and Radhika's remembrance of Krishna is always akhanda. It is uninterrupted. It can never be interrupted by any circumstance at any moment. This is the speciality of Radha Krishna. That characteristic is not there in anyone else at all. Уникальная характеристика взаимной любви Радхи и Кришны заключается в том, что они ни на секунду не забывают друг о друге, никогда, ни при каких обстоятельствах. Now come to verse 7. Это свойственно только им двоим. Седьмой стих. Haripadanaka koti prashtaparyanta simha tatamapi kalayantim pranakotirabishtam pramoditamarirakshi vrindavaidagdadiksha gurumati gurukitim radhikamarchayami. 7. There is this verse, the next verse, and the Falshruti. How is it possible to complete it in one У нас time? остался вот этот стих, следующий и завершающий Фалшрути. So I'll just try to touch on some points. Я постараюсь просто кратко. Haripada Nakakoti. Haripada means the feet of Krishna. Харипада, стопы Кришны. And the Naka means the nail, the toenail. И нака, ноготки на ногах Кришны. Pristhapariyanta Simha, the very extreme limit of the tip of the toenail of Krishna. Tatamapi Kalayantim Pranakote Abhishtam is more dear to Srimati Radhika than her own life. No, not one life, but millions and millions of lives. То есть Радика настолько любит Кришну, что она дорожит даже вот краешком, самым краешком его ноготков на его стопах. Они дороже ей, чем не это ее одна жизнь, а все миллионы жизней. Paramudita Madhirakshi Vrindavaidagdyadiksha Gurumati Guru Kirtim Radhikamachayami. And she is the Diksha Guru of all the gopis who have very beautiful eyes. That is, in the matter of teaching them so many arts of loving service. И она Дикша Гуру, то есть наставница для всех пастушек, живущих во Враджи. So she does not literally give them initiation. This is poetry. Это поэзия, не то, что она дает инициацию, и каждая из них, что она Дикша Гуру, это образно выражается Рупа Госвами. It means что она авторитет для всех. If the Krishna and the gopis will sit down to have a musical summit. Это значит, допустим, присядут на полянке Кришна и гопи, чтобы поиграть на музыкальных инструментах. And Krishna will play his flute, another gopi will play a veena, and they'll be singing. Then as each gopi sings, then another one, and each one becomes better and better and better. And then finally, when it's Radhika's turn to sing and play on her veena, no one can attain this level of mastery in the arts. То, что она Дикша Гуру, значит, она лучшая во всех искусствах, она превосходит всех во всем. То есть даже если они там строят музыкальную встречу, Кришна будет играть на флейте, кто-то из гопи начнет петь, потом другая споет, и каждая поет краше предыдущей, и потом наступит очередь Радики, и она заиграет на своей вине и запоет так, что все просто будут сражены наповал. То есть нет никого лучше Радхики. Why is Radhika's mastery of music and singing and dancing superior to the others? Почему она превосходит всех других и в музыке, и в танцах, и во всех искусствах? Is it because she has a better teacher? Потому что она ходила в более престижную школу музыкальную. The answer is yes. Да. Because her teacher is Prem. Она ходила в школу любви, Премы. У нее лучший преподаватель был. So,
always the question comes with each verse of Rupa Goswami. What flash of inspiration, what spurti of the qualities of Radhika is Rupa Goswami manifesting in each verse? Each verse is like a vignette. It is a painting of a moment where some special quality of Radhika is being transmitted through the poetry. То есть в этой поэзии в каждом стихе Рупа Госвами как будто он делает такой набросок, такой, показывает нам сценку из жизни Радхики и фокусируется на каком-то определенном ее удивительном качестве. So Srila Baladeva Vibhushan in his commentary says in regard to this verse, what is the essence? Pativratyam. Pativratya. Pativratya. Vrat means a vow and pati means husband, or in this case beloved. So this verse is giving in the heart of Spurti of Radhika's Pativratya, that is her chastity, her one-pointed devotion to Krishna. То есть Шрила Баладев Видябушин объясняет, трактует этот стих, пока говорит, что каждый стих озаряет такое сердце пониманием какого-то одного определенного качества Радхики. И тут фокус на верности Радхики Кришне, на ее верности ее возлюбленному. That the extreme outer edge of the tip of the toenail of Krishna is more dear to her than her millions of lives. То есть ее преданность, ее верность Кришне, насколько она дорожит им. As Radhika said, when Krishna disappeared from the Rasalila, Yate sujata charanam buruham staneshu, Vita shanai priyadadi mahikakasheshu, Tena tavimmata sitadvyatatena kimsvit, Kurpadibi brahmatidi bhavadayushamana. O Krishna, when I hold your lotus feet upon my heart, then I place them there very, very slowly and carefully, because I think that your feet are so soft and my chest is so hard, you may feel some inconvenience. Сама Радхика, она выразила вот эти свои чувства, когда вот Кришна исчез во время Расалилы. Она говорит: Кришна, когда я подношу твои стопы, твои нежные стопы к своему сердцу, я делаю это очень медленно, осторожно, с трепетом относясь, потому что никак не повредить, никак не вызвать дискомфорт твоих стоп. This shows the extreme selflessness of Radhika and how dear Krishna is to her. То есть это выражает эту трепетность любви Радхики к Кришне. Because when a heroine holds her beloved's feet on her heart, then she feels so much pleasure. But when Radhika holds Krishna's lotus feet on her heart, she never thinks of her own pleasure at all. But she's worried that Krishna is not fully satisfied, even though Sri Krishna is in complete bliss. Радхика всегда старается угодить ему, переживая, что, может, он испытывает какой-то дискомфорт, хотя любая возлюбленная будет в восторге, то есть испытывать огромное удовольствие, если она может прижать стопы возлюбленного к своему сердцу. Радхика всегда думает только о Кришне. So this is one of the symptoms of a Rudabhav, Mahabhav. И даже когда Кришна на седьмом небе от счастья, Радхика все равно может чахнуть от тревоги. It is called Tatsoke Pyati Nash Sankaya Kinatwam. Kinatwam means that she becomes emaciated with anxiety that Krishna is not happy at the time when she's pleased him to the maximum level and he's completely happy. But even in that time she feels that perhaps there's some inconvenience for him. Радхика может чахнуть прямо от волнения, переживая, что как-то она не дослужила Кришне, как-то не угодила ему, даже в те моменты, когда он неописуемо счастлив. So she's saying, if I feel like this when I meet with you, then what about now? You're wandering somewhere in the forest. Aren't your lotus feet feeling some discomfort from stepping on stones in the forest in this dark night? То есть вот эти мысли о том, что Кришна ходит... The night is light because the moon is shining, but the forest has some dark places. Мысли о том, что Кришна ходит где-то по тропинкам, там босиком, ночью, в лесу, ужасает ее, потому что она говорит, если я даже переживаю, когда я прижимаю твои стопы к своему телу, то что уже говорить, как я сейчас волнуюсь, я боюсь, что ты наступишь на что-то. So, Brahmatidi Bhavadayo Shamna. Oh, my mind becomes bewildered because my life is simply living in you. Радхика, я теряю рассудок, потому что я живу в тебе. It was as if Radhika could hear Krishna laughing and saying,
oh, well, if you're feeling so much pain, why are you still alive? I don't think you could be feeling so much pain, you're still alive. И Радика была в таком волнении, помешательстве в этот момент, что ей показалось, что она слышит ответ Кришны, что он будто бы усмехается, говорит, ну что же, если ты не можешь жить без меня, то что ж ты еще живешь? Что ж ты так волнуешься? So Radhika said, yes, it's a great miracle. Радика говорит, действительно, я сама не понимаю, как я еще жива, это какое-то чудо. I'm only alive because my prana is living in you. Я жива, потому что моя прана живет в тебе. Krishna, she could hear Krishna saying, what are you talking about? Everyone's prana lives with them. То есть мое Your дыхание... prana lives with you, and your prana lives with you, and my prana lives with me. How could my prana your prana live with me? Радика говорит, я бы How is уже that possible? умерла, но из-за того, что мое дыхание живет в тебе, я еще каким-то чудом жива. Кришна говорит, да что ты говоришь, как твоя прана может жить во мне? Вот я знаю, что моя прана живет во мне, твоя в тебе. Каждого прана всегда при них. Radhika said, oh, Krishna, you give me pain in separation when you're away from me, in case I think you may step on some stone, or even when you are with me, when I hold your feet on my heart. So in meeting and in separation, you give pain to me. Радика, знаешь что, Кришна, от тебя одни проблемы мне и во время встречи, и во время разлуки, где ты где-то ходишь там босиком ночью. And the Daiva, that is fate, is your friend. Мне кажется, что вот это провидение твой дружок. Because cruel people like to be friends with other cruel people. Потому что вы вместе проводите время. Он провидение жестокий, ты жестокий. Aho vidatas tavanakotijaya. Fate is always cruel. Because whenever someone falls in love, it's only a matter of time. Fate will separate them one day. Все знают, что провидение жестоко, потому что стоит кому-то полюбить друг друга, влюбиться, и все, провидение тут же вмешается и разлучит влюбленную парочку. So you are cruel, and fate is your friend and also cruel. И Радика уже добралась до провидения, говорит, провидение жестоко, ты жесток. So fate was thinking, oh, if Krishna is leaving Radharani, then I give so many troubles to her. Потому что провидение думало, если Кришна покинет Радharani, я буду мучить ее. But she may die. Но она может умереть от страданий. So then fate took my pran and put my pran in you, so that he could keep torturing me, because fate was thinking, if Radhika dies, then who will I torture? Потому что провидение боялось, что я умру, и ему некого будет мучить, поэтому она забрала мою прану, вложила в тебя, Кришна, чтобы продолжать меня мучить. So then Radhika said, Bhavadayu Shamnaha, oh, my pran is yours. Ой, вот я отдаю тебе свою прану навсегда. That means here, ayu means the pran, but it can also mean lifespan. Слово аю может означать прану, дыхание, потенциал жизни, и может означать, сколько еще осталось человеку жить, аю. That means Radhika is saying, oh, in my life, Krishna, if I cannot serve you, then there's no use for this life. But there's one use it can be put to, that is, let me die now, and what is left of my lifespan, that be added to your life, so you can have a long, happy life in Braja. То есть Радика говорит, я не представляю себе жизни без I возможности. serve you by donating the remainder of my lifespan. Не представляю себе жизни без возможности служить тебе. Поэтому я тебе просто завещаю остаток своей жизни, живи долго и счастливо, а мне лучше уже умереть сейчас. So when Sri Krishna saw this from his hiding place, he could not hide any longer, and quickly came out from the kunjas and appeared before Radhika and Gopis. Tasam avirabhut shuri smayamana makambuja pitam baradarashagvi sakshan manmatama. И все это время Кришна прятался, подглядывал и подслушал, но вот сейчас его сердце дрогнуло, когда он услышал эти слова Радхики, он увидел, что ее чувства действительно достигли такого апогея, что она уже не справляется, и он тут же вернулся, предстал само очарование перед Радхикой и Гопи. So this verse, Haripada Nakakoti Prastaparyanta Sima, Srila Rupa Goswami is presenting the vision of Radhika's Pativratya, her one-pointed complete dedication and chastity to Krishna. И вот в этом стихе Рупа Госвами прославляет это качество Радхики, ее преданности и верности ее возлюбленному. One day Radhika was walking through the forest, and her Saki says, "Oh Radhika, why are the chokora birds flying away?" Однажды Радhika шла по лесу, и подруги спросили ее, почему разлетаются эти пташки чакора. And why are the chatak birds hiding in the jungle?
А почему птички чаток спрятались в джунгли? And why are the lotus flowers sinking down and hiding under the water? Почему скрылись все лотосы под водой? Why? Что происходит? Because the chakora birds are famous for being devoted to the moon. Потому что чакоры славятся своей любовью к Луне. They have ekanishta, one-pointed devotion to the moon. Они верны только Луне. The chatak birds have ekanishta, one-pointed devotion to the rain cloud. А чатаки, они преданы грозовым тучам. And the lotus flowers have ekanishta, one-pointed devotion to the sun. А лотосы преданы Солнцу. But Radhika has ekanishta, one-pointed devotion to Krishna that is so intense that the chakora birds, the chatak birds and the lotuses, they all become ashamed when she's coming and they hide. Верность и преданность Радхики Кришне настолько сильна, что все чатаки, чакоры и лотосы стесняются своей слабости, своей верности, поэтому они смущенно прячутся все. So Haripada Nakakoti Prashtaparyanta Simha Tatamapi Kalayantim Pranakote Rabishtam Pradita Madirakshe Brindavaidagya Diksha Gurumate Gurukirtim Radhikam Archayami. So Radhika is the Diksha Guru of all the gopis of Vrindavan. Well, that means that her love for Sri Krishna expressed in the first part of the verse becomes manifest in the form of anubhavs, and her anubhavs are her artistic dancing, singing and playing musical instruments, and this is how she becomes the Diksha Guru of all the gopis. И вот это описание того, что Радика Дикша Гуру. This is poetry. Nothing is expressed directly, everything is in dhvani, in the form of waves and waves and waves of suggestion. В поэзии все выражается не в словах, а между строк, поэтому вот эти скрытые смыслы двани, они в том, что Радика Дикша Гуру, что она лучшая среди гопи, авторитет для всех, потому что вот эта сила ее любви и верности придает ей вот этой талантов, то есть вся ее сила кроется в ее верности и любви к Кришне, поэтому она лучше всех поет, лучше всех танцует, лучше всех готовит и так далее. So Krishna said, Radhikara Prema Guru Amisishanat Amasadanana Nitte Nacha Udbhat. The Prem, the love of Radhika is my Guru. And it teaches me to perform novel dances. Сам Кришна признается, он говорит, любовь Радхики ко мне – это мой гуру, это мой учитель. И эта любовь побуждает меня все время на новые танцы. But Radhika's Prem is also her Guru. Но любовь Радхики и ее учительница тоже. Hit Pande Dampati Chata Vrindavana Chatasa. It means that Vrindavan is Chatasar. That means like a university. Вриндаван – это университет. And in that university, Hit Pande, there is the principal of the university is called Hit Pande. That means Prem Pandit. Love itself is the professor of that И university. любовь – это профессор этого университета, заведующий университетом. So Radha and Krishna are studying under the Prem И Радика и in Кришна Vrindavan. – это ученики, они студенты в этом университете и обучаются там под руководством Surit любви. Sakis Abasukaliye Vidya Vishaviha, and all the Sakis, they take pleasure in watching Radha and Krishna learning so many new things from their own Prem. И вот всем подругам Радхики нравится наблюдать за тем, как Радха и Кришна обучаются в этом университете любви и наблюдать за тем, как они познают все новые и новые уроки для себя. Vidya Visarabiha, and that means the curriculum in this university is vast. Образовательная программа очень обширная в этом университете. And the subject of that curriculum is a Kunja Bihar, То есть лилы в кунже, playing in the kunjas. игры в роще Вриндавана. Acha. Tarunya Bhata Gurutha Samadita Kama Nadi Shastra Chayasata Tirtayapi Chitram Natanya Jajaya Tvayoda Girinam Nayawi Kohi Gurunapi Vivadam Itchat. Radha and Krishna became very eager to study so many scriptures, the Nyaya Shastra, logic scriptures, and the Kam Shastra, and other scriptures under one professor named Tarunya Bhatta. Радика и Кришна хотели записаться на курс, который преподавал Тарунья Бхатта по Няй Шастре и Кама Шастре.
Who is their teacher? Tarunya Bhatta. Кто этот профессор Таруня Бхата? That means the professor of youth. Это When their childhood ends and they enter into youth, now their youth has come, that has become their professor. профессор Таруня Бхата, это их юность. То есть закончилось детство, и сейчас они обучаются у юности. So Sasatirthayapi, even though they are students in the same class, they're always quarreling with each other. Несмотря на то, что они сокурсники, то есть одноклассники, но они постоянно ссорятся друг с другом. Nayayiko hi gurunapi vivadamich, but this is not surprising. Нет ничего Why? удивительного. Because if you go to a school in Sanskrit culture and you study Nyay, then all the students, they all quarrel with each other. No, even they quarrel with their teacher. Это типично, то есть в школах If you are санскрита, studying Nyay, logic. где студенты изучают логику, все ссорятся, спорят друг с другом, даже вступают в дебаты с учителями, не только между собой спорят. In the lessons in the Kunj, Radha Krishna are quarreling with each other. They even quarrel with Cupid himself. Радика ссорятся друг с другом, спорят, но даже спорят с самим Купидоном. There is so much Dwani in this, I will not explain. Тут множество дваний, я не буду вдаваться в подробности. Скорее переходим к 8 стиху. Is there? Amalakanakampat grasta Kashmira Gaurim Madhurimalaharibi Samparitam Kishorim Haribuja Pariraptam Lapta Romanchapalim Spuradayana Dukulam Rādhikāṣṭakam. I worship that Radhika, whose complexion is fair like saffron, which is being ground on a grinding stone made of pure gold. And you know what saffron looks like? Поклоняюсь. Take the fresh saffron and now grind it on a slab of gold. And there is, the Radhika's complexion is like that, but more. То есть, поклоняюсь этой Радике, цвет кожи которой похож на вот это, на свежие нити шафрана, перемолотые на столешнице, сделанной из золота. Madhurima Laharibi Samparitam Kishoram. She is a Kishori, and fresh adolescent, and the waves of sweetness are emanating from her. Она сама юность, сама свежесть, и волны красоты исходят от нее. Haribuja Parirabdam Labda Romanchapalim. And when she attains the embrace of Sri Krishna, then Labda Romancha, she becomes completely covered in the horripilation. И когда Радика оказывается в объятиях Кришны, ее тело покрывает мурашки. That horripilation is her joy that Krishna is feeling joy. И вот эти мурашки — это ее ликование по поводу того, что ее возлюбленный счастлив. Spurda Aruna Dukulam Rādhikam Acharmi. I worship that Radhika who is dressed in the Aruna Dukul, in a cloth which is the color of the rising sun. Я поклоняюсь этой Радике, которая прикрыта накидкой цвета зари. So here it is described the golden complexion of Radhika. То есть у Радики золотистый цвет кожи. Every emotion has a color. У каждой эмоции есть цвет. You know, if you are scared, if you are afraid, you become white. Тут говорится, побелел от страха, If you're embarrassed, you become red. покраснел от стыда, If you're a coward, you're yellow. трус желтеет. And if you become envious of someone, you become green. Do you say that in На Russian? английском говорится, позеленел от Then you зависти. become green with envy. То есть у каждой эмоции есть ассоциативный цвет. So in this world, we have some idea that emotions have colors. Даже мы понимаем, что эмоции есть цвета. So the color of the romantic mood, Sringar Rasa, is Sham. So Krishna is Sham color, like a fresh rain cloud. Цвет романтической любви — это шьям, цвет свежей грозовой тучи. Вот это цвет Кришны. And the color of Mahabhav is this Amalakanatapatu Drishta Kashmira Gaurim, like a saffron which has been ground on a slab of gold. This is the color of the Mahabhav, the highest love for God. Махабхава, предел любви к Богу, She does имеет not think he is God. золото, вот как золотая столешница, украшенная порошком шафрана, вот такое покрытое. Even Krishna does not know that he's God due to the influence of Radhika's То praying. есть Радика не знает, что Кришна Бог. Даже Кришна не знает. Он забывает о том, что он Бог, плененный любовью Радики, то есть в этом царстве любви. So one day,
Radha and Krishna, they were playing in a very beautiful kunj. And the Sakis, they don't want to make them become inhibited. So they go at some distance and they sit on the bank of Jamuna and discuss with each other. Однажды Радика с Кришной встретились в одном лесном коттедже, и подруги Радики, чтобы не смущать их, они удалились куда-то, ушли на берег реки. So at that time, Brinda Devi came there. And she had Krishna's flute because earlier Radharani had stolen Krishna's flute and gave it to Brinda. So she was hiding Krishna's flute in her cloth. И тут появилась Бринда, и при ней была флейта Кришны, потому что ранее Радика украла флейту Кришны и отдала ее на хранение Бринде. Поэтому Бринда прятала ее в одежде. Brinda Devi came to the Sakis and said, "Oh, where has Brindavaneshwari and Brindavaneshwar, Brajaraj, where have the king and queen of Brindavan gone?" Бринда нашла подруг Радхики и спросила, а где же императрица Вриндавана, император? So the Sakis said, "Oh, they have gone to the kingdom of Cupid to quarrel with each other." Они ушли в царство Купидона, чтобы там ссориться друг с другом. So then, what do you want to tell them something? А что, ты хочешь что-то передать им? Brinda Devi said, "I don't have any secrets from you, but still I want to tell them something myself." Бринда сказала, у меня от вас, девушки, секретов нет, но все же мне лично нужно доставить им сообщение. So they could understand that Radha Krishna's pastimes were over. And so Brinda Devi and the Sakis, they began to approach towards the kunj. Все выждали достаточно, что прошло достаточно времени, чтобы не стеснять Радху и Кришну, и через какое-то время они направились в сторону этого лесного коттеджа. There in that beautiful bower, Radhika had told Krishna, "Oh, you should decorate me." В это время, после их сладкого свидания, Радика сказала Кришне, как So Krishna was повелительно, combing the украшай hair меня. of Radhika and decorating with flowers and putting on her ornaments. Радика повелительно сказала ему, приведи меня в порядок, мой внешний вид, и Кришна стал носить макияж, расчесывать волосы. When Radhika heard that the ankle bells of her Sakis, they were coming, she said, "Oh, stop, stop, stop." Но Радика услышала приближающийся звон колокольчиков на лодыжках своих подруг и сказала, перестань. But Krishna was insistent and he kept decorating Но Кришна Radhika. не And останавливался. Radhika was also quickly decorating Krishna because she wanted to hide so many things from her Sakis. Но быстро Кришна продолжал наводить порядок, то есть восстанавливать внешний вид Радики, и она быстренько привела его в порядок, потому что она не хотела, чтобы никто догадался, что что-то там произошло между ними. So just then, Krishna took some red vermilion and wrote something on a white lotus petal and stuck it in his turban. Тут Кришна взял красный порошок, какую-то красную пудру и что-то написал на белом цветке лотоса и воткнул себе в тюрбан этот And цветок. though Radhika did not feel like fully decorated in such a way that she was ready to see her Sakis, Krishna said, "Come on, we're going." And he grabbed her by the hand and pulled her outside of the kunj, Радика right in front of all of her friends. не успела увидеть, что он там написал и что он там припрятал в тюрбан. И хотя она была еще не готова, Кришна смело взял ее за руку и сказал, пошли. Готова, не готова, идем к ним. All the Sakis, they began to speak. "Oh, Radhika, you are here. И, Where did you go? и как только Why did you leave us all? Where have you been all this time?" Радхика и Кришна предстали перед Саки, перед подругами, они стали удивленно говорить так, а Радика, а ты откуда пришла? Где ты была все это время? Что ж ты так оставила нас? "We were looking for you everywhere, Мы повсюду тебя разыскивали. but we could not find you. Oh, where did you meet this boy?" А где ты была вообще? Да мы тебя искали, нигде не нашли. А где ты с ним встретилась вообще? So all these words are completely sarcastic. То есть это So сарказм. when the Sakis were speaking like this, the other ones, they were covering their face with a cloth and giggling. То есть And Radharani was feeling terribly embarrassed, so ashamed. полный был сарказм такое, и когда одна такое говорила, все другие прикрывали рты вуалями и смеялись. Радике стало стыдно, она опустила взор, So Radhika began to chastise them. и она стала журить подруг. "I wanted to go home, but you kept pulling my cloth and bringing me here to this place in the forest." Что вы вообще говорите? Я хотела домой вернуться, а вы меня силой сюда в лес затащили. I was so afraid of this intoxicated snake Я это боялась, этого охмеленного змея. that I went deep into this kunj because this kunj has thorny vines and I hid within the thorns, and those vines are my best Sakis, they're my real friends, they protected me.
That means not like you. И вы хотели сдать меня этому змею, поэтому в испуге я забралась вот туда, в заросли этих кустарников, и спряталась там под прикрытием моих настоящих подруг, вот этих лиан с колючками, которые этого змея не подпускали ко мне вглубь туда. So then the Saki said, yes, yes, we can see that the thorny vines have protected you so well because Krishna has so many scratches. Говорит, мы видим, они достойно тебе, твои подруги, послужили, мы видим, он весь поцарапан. Они так его рьяно царапали, эти лианы. Radhika was so embarrassed and Krishna was relishing the embarrassment of Radhika. Радика вообще не знала, что сказать, она стала пунцовой, а Кришна просто стоял довольный-придовольный. And by his glances, he was telling the Sakis, go on, this is very beautiful. И он подмигивал Саки, типа, давай, продолжайте, подтрунивать над ней. He wanted them to go on describing the beauty of Radhika so she'd become more and more embarrassed and Krishna could relish the shyness. Они хотели, он просто... Radhika is Lajavati, very shy. And the more shy becomes, more beautiful she becomes. Радика очень стеснительна по природе, она ладжавати. Кришне очень нравится, когда она смущается, поэтому он так подбивал Саки. Давайте, продолжайте ее смущать, говорите о ее красоте. So then one Saki said, oh, look at the pearl decoration on the nose of Radhika. И одна из подруг Радхики сказала, вы взгляните на вот эту серьгу в форме жемчужины, свисающую из ноздрей Радхики. How has it become black and red like a gunja berry? Каким образом эта You see the gunja жемчужина berries on стала it. How одновременно... did her nose pearl, which is a pearl, it is white, become black and red like a gunja berry? Чудо чудесное. Вы посмотрите, жемчужина стала черно-красной, как ягода гунджа. Как это случилось? So then that Saki said, those poets who are ignorant, they say, because of the reflection of her black eyeliner on the top of the pearl, and the reflection of her red lipstick on the bottom of the pearl, so it became black and red like a gunja berry. Кто-то сказал, да невежественные глупые поэты, они посчитают, что эта жемчужина стала черной из-за того, что черная подводка, карандаш, которым подведены глаза Радики, отражается сверху на этой жемчужине, она стала, кажется, черной сверху, а помада отражается снизу, подсвечивает, и она стала красной снизу, эта жемчужина. But the truth is this, that Anurag, love is red, and Krishna is blackish. And Radhika is so absorbed in loving thoughts for Krishna that when she breathes and the air comes out of her nose, then her pearl becomes black and red. Но Саки говорит, ну это все блажь этих поэтов, на самом деле, потому что Кришна, он темного цвета, и Радика, а ее любовь к Рага, она красная, то как Радика только думает о Кришне, каждый раз она, когда вдыхает и выдыхает, вот это темное, как это, ее мысли о Кришне, вот так окрасили эту жемчужину в черный цвет. Another Saki said, oh, look at Radhika's hair. Кто-то из девушек сказал, взгляните на волосы Радхики. Why is it so dark and curly? Почему они такие темные волосы, такие кудрявые? Because Krishna is so dark and Krishna is so crooked and she's so absorbed in thinking of him that her head cannot contain the thoughts, and so that dark crooked thoughts are coming out from her head in thousands and thousands of thoughts are coming out in the form of her curly hair. Кришна, он такой черный и извилистый, поэтому так как Радика постоянно думает о нем, все эти мысли выходят в форме вот этих кудряшек. So in this way, all the Sakis were describing the beauty of Krishna in relation to the beauty of Radhika in relation to her love for Krishna, and she was becoming more and more embarrassed. Таким образом, все девушки прославляли любовь Радики, то есть прославляли ее красоту в контексте ее любви к Кришне, и Радика смущалась все больше и больше. Then Madhumangal and Subal, the Priyanama Sakas of Krishna, they said, "Hey Krishna, this Radhika is a thief." Тут появились, Кришне на подмогу пришли его друзья Субал и Мадхумангал. They always turn everything around because Krishna is famous for being a thief, И они, but they always stand up for him and protect him and say, "This Radhika is a thief." и они вышли вперед и сказали, это Радика, она воровка, потому что они все всегда, это Кришна известный вор, но друзья всегда горой за него, и поэтому они все перевернули Why? с ног на голову. Because she has stole all the beauty of the residents of the forest of Vrindavan. By her own beauty, she has stolen the beauty of all the residents of Vrindavan. Радика, воровка, как она мастерски похитила красоту
всех жителей этого леса, всех обитателей этого леса. And she's even stolen the external features like fruits and flowers because she's decorated with flowers and so on. Даже все плоды, все ягоды, все цветы, то есть потому что Радика украшена разными ягодами, бусинками из ягод, цветами. So Radhika denied it. I have not stolen anything from anyone. Радика сказала, неправда, я ничего не крала ни у кого. Then Nandimukhi said, Purnamasi told me, if Radha and Krishna have an argument, then I should consult with Brinda and we'll decide who is right and who is wrong. Тут Нандимуки вышла вперед, сказала, Пурнамаси, Деви велела мне быть судьей, решать все спорные вопросы. Она сказала, если Радика с Кришной начнут что-то оспаривать, тут же свериться с Вриндой, она определит, кто из них прав, кто нет. What did Madhumangal and Subal mean? Что имели в виду Мадхумангал и Субал? You know that in the forest the deer have very beautiful big eyes. Лани славятся And that look красотой around глаз. here and there and always startled. So Radhika's eyes have stolen the beauty of the eyes of the deer. То есть Лани славятся красотой глаз, испуганным взглядом, таким нежным. Вот, и они имеют в виду, что вот Радика украла глаза Лани. Her face has stolen the beauty of the lotuses. Что ее лицо похитило красоту лотосов. Her long, slender arms have stolen the beauty of the creepers that dance in the breeze. Ее длинные изящные руки похитили красоту лиан, которые потанцовывают под дуновением ветра. So Nandimukhi said, I was appointed by Purnamasi to adjudicate in any arguments. И Нандимуки сказала, я назначена судьей самой Пурнамаси Деви, поэтому я буду решать, кто из вас прав. So Krishna said to Nandimukhi, yes, it's true. Radhika has stolen the beauty of the forest, and along with all her sakis, she's always stealing the flowers also. Кришна сказал, это факт, что Радика украла красоту леса, и все знают, что она постоянно ворует цветы и ягоды вместе со своими подругами. They have even, these gopis have even stolen my flute. I haven't seen my flute all day. И они даже украли мою флейту. Я уже не видел своей флейты целый день. When Krishna was making accusations to Radhika, she beat him with a flower. И пока Кришна так обвинял Радику в этих всех преступлениях, Радика била его цветком лотоса. Then Krishna, he was very happy to be beaten by Бутоном. Radhika. Ему нравилось, когда его Радика бьет этим лотосом. So then Krishna said, I have the evidence right here. And that lotus flower that he put in his turban previously, then he pulled out that lotus flower from his turban and he gave it to Nandimukhi. He said, read this. Он сказал, дамы и господа, я хочу предъявить улику против нее. Вот смотрите. И он тут же достал из тюрбана вот этот лотос, на котором он что-то нарисовал еще в кунже, и предъявил как доказательство Нандимуки. So Nandimukhi read it and the Saki said, read it out loud. Нандимуки прочла, беззвучно Саки сказал, читай в голос, что там написано. So then she read it out. Она прочла. King Cupid makes it known Царь to Nandimukhi, Vrinda and Kundalata and all the assembled gopis that the wealth of the forest that has been stolen by Radhika must be returned. И он говорит, Нандимуки в голос зачитала это послание на этом лотосе. Она сказала, царь Купидон провозглашает, хочет донести до сведения Нандимуки, Вринды Деви, Кундалаты, что Радика действительно обокрала лес Вриндавана, и ей следует вернуть все украденное. Along with Krishna's flute. И также украла флейту Кришны. So then the Sakis, the Vishaka Saki said, look, I don't understand what the confusion is here. Radharani has already told the King Cupid that she did not steal the beauty of the forest, but she nourishes the beauty of the forest with her own beauty. Подруга Радхики Вишака заступилась за Радику, сказала, я не понимаю, в чем тут недопонимание у вас. Радика уже объяснила царю Купидону то, что она не украла ничего из леса, что наоборот, она приукрашает красоту леса своим присутствием. So Vishaka gave the conclusion. Radharani nourishes the forest of Vrindavan with her beauty. What does it mean? It means that Radhika her prem is spreading out everywhere. And as she walks through Vrindavan, wherever the nectar of her glance falls, then the trees burst into bloom. They begin to weep in the form of honey from their honeycombs. And all the animals become overwhelmed with ecstasy. The birds go into trance. The trees begin to, the non-moving entities start to tremble. And the moving entities like birds go into trance. So in this way,
Radhika actually nourishes the whole forest with her beauty wherever she goes. This is called Yavadashray Vritti. Что имела в виду Вишака, что Радика украшает лес Вриндавана своим присутствием, что когда, так как сердце Радики преисполнено вот этой сильнейшей, интенсивной махабхавы, любви к Кришне, куда бы она ни отправилась, когда она смотрит куда-то вдаль, тут же под ее волшебным взором на деревьях начинают распускаться цветочки, начинает из сот капать капли меда. Все становится прекрасным и чудесным. Деревья начинают дрожать от радости. Птички, которые обычно порхают повсюду, они замирают на месте и сидят, как мудрецы в трансе. Oh, then the Lita Sakhi said to Vishaka, what are you saying that Radhika's beauty nourishes the forest? No. Pratibimbam hi radhaya srimurte brajakananam. The whole forest of Vrindavan is the reflection of Radhika's beauty. Тут Лалита перебила Вишаку, говорит, что ты говоришь, что Радика украшает лес Вриндавана? Этот весь лес Вриндавана – это отражение красоты Радхики. Chidanandam jyoti param apitadaswadam apicha. It is said in the Brahma Samhita that Vrindavan is not like a three-dimensional geographical place, but rather the effulgence coming from Radha and Krishna's love spreads out, and the condensed effulgence, Chidanandam Jyoti, is Vrindavan. Tan Vrindavana Jagamahi Icha Saki Anup. Vrindavan, the forest of Vrindavan, is the glittering, shimmering aura of Radha and Krishna. Брахма Самхита объясняет, что Вриндаван, вот это царство божественной любви, это не какая-то географическая локация, а это сгущенное сияние, которое источает Радха и Кришна. Это вот это сияние радостных эмоций их окружения, всех саки. So Lalita said to Vishaka, you fool, why are you saying that Radhika nourishes the forest? The whole forest itself is the reflection of Radhika's beauty. And as far as Krishna's flute is concerned, we haven't seen it. If we could find it, we would throw it in the Jamuna and it should float away all the way to Mathura. Because this flute has made a vow to break the dharma of all the young gopis of Braja. И вот так Лалита вмешалась, тут же сказала, Вишака, ты дуреха вообще, что ты говоришь, что Радика украшает лес Вриндавана? Да это все, лес, это отражение красоты нашей Радики. А что касается его флейты, мы ее в глаза не видели, и если бы мы ее увидели, выбросили бы в речку, пусть уплывает подальше куда-нибудь в Мадхуру, потому что эта флейта дала клятву лишить целомудрия, то есть праведности, свести всех девушек в раджа с праведного пути. So then Nandamukhi, who's the judge in this argument, appointed by Purnamasi, she said, Krishna, Radharani said, you say that Radharani has stolen the beauty of the forest, and Radhika said she nourishes the beauty of the forest by her own beauty. Which one is true, Krishna? И тут Нандимуки, как судья, сказал, We Кришна, decide this first, and we'll decide about your flute afterwards. давай сейчас разберемся вот в спорных вопросах, забудем о твоей флейте на минутку. Вот Радика, ты говоришь, что она украла красоту этого леса, она утверждает, что она приукрашает этот лес. Кто из вас прав? Как нам понять? So then the Lita Sakhi said, I am a witness. I have evidence. Тут же ринулась вперед, я выступлю как свидетельница. Come with me. I will show you how Radhika's beauty nourishes the beauty of the forest. Я вам сейчас покажу наглядно, как это происходит, что Радика украшает лес. Then Lalita Sakhi took the hand of Radhika and from the courtyard of the Kunj brought her out into the forest of Vrindavan. Она взяла за руку Радику и повела ее со двора вот этого лесного коттеджа внутрь, в чащу леса. And as she was going further and further away from Krishna, her separation became so intense that her Mahabhav spread out and the whole forest became golden. И чем дальше Радика отдалялась от Кришны, тем сильнее она начинала испытывать тоску по нему. И в этот момент вот эта ее любовь, Махабхава, засияла так ярко, что все вокруг нее стало золотым, весь лес, от интенсивности ее чувств. Patagrista, here we're discussing the golden complexion of Radhika. Тут речь идет о золотом цвете тела Радхики. The golden complexion of Radhika spread everywhere that it was not possible to see distinct things. Before there was a tree and a flower and a creeper.
but and here is a peacock, and here is a deer, but everything was golden, and they became blinded. What is what? I cannot see. И то есть как туман, вот эта золотая аура Радики накрыла собой весь лес. То есть все потерялись очертания, как конкретные очертания там павлинов, деревьев, каких-то зайчиков. Все плавало в этом золотом сиянии. Then the leader pointed out to the Sakis, look, oh, here is a deer. Тут Лолита показала подругам, смотрите, вот лань, Oh, look, here is a parrot. а вон, взгляните, попугай, Here is a jasmine vine. а вот куст жасмина. And they could only recognize them by their shapes. И с трудом все их They could see узнавали, some shape. потому что они видели только контуры, они догадывались, что действительно это попугай, So then действительно Nandi это Mukhi, she олень. gave the conclusion. She decided in this court case, the words of Vrishabhanu Maharaj are true. Итак, She nourishes the whole forest with her beauty. Вришабхану Махарадж. Yeah, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, her words are true. И тогда в роли судьи Нанди Муки вынесла приговор и сказала, что я признаю правоту слов дочери царя Вришабхану. Then Sri Krishna said, no, wait, it's a trick. Подождите, сказал Кришна, это все обман. She's nourishing the forest with her beauty now, but when she leaves and goes home, she steals all the beauty. And then when she comes back to the forest, then she gives it back again. То есть, I think that she knows some magic. подождите, дорогая судья, тут подвох. Она сейчас, кажется, приукрасила лес, но когда она уйдет домой, она украдет всю эту красоту, а потом опять она придет, принесет ее в лес. Тут какая-то магия. These are the quarrels of Radha and Krishna. They are so amazing. Вот эти Why? Because споры. if Krishna sees the forest and Radhika is not, he does not look the same. So she's thinking when she goes home, she steals all the beauty of the forest. And when she comes back, then she gives it back again. So I am still right. То есть он искренне This верит, court is, I am making appeal in this court. да, Кришна искренне верит в свою правоту, потому что он знает, что без Радики лес не такой красивый. То есть когда она уйдет домой, он знает, что лес будет каким-то тусклым выглядеть, поэтому, говорит, она крадет красоту леса и Then уносит с собой. all the Sakis seeing this quarrel, they were full of joy. И все саки, все подруги Радики, вот наблюдая, став свидетельницами этой ссоры, они Then Madhu смеялись. Mangal took the hand of Krishna and he brought Krishna in front of Srimati Radhika. И тогда Мадхумангал взял за руку Кришну и подвел его, довел его до Радхики, поставил рядом. And see, Krishna was shining with the sham complexion, a bluish luster. And when the bluish luster of Krishna mixed with the golden luster of Srimati Radhika, when the two of them came together, the whole forest became green. И когда вот это Кришна оказался рядом с Радикой, вот эта его аура цвета шьям, такого синего цвета, стала накрывать все собой. И смешалась с золотой аурой Радики, и весь лес стал зеленым. То есть, когда золотой и синий слились вместе, все стало зеленым. So, this is why, if you look outside, what color is the forest? И именно Every поэтому, forest everywhere. What color is it? почему лес на земле зеленый? Why? Почему лес зеленый? Because it's the reflection of Vrindavan. Потому что это мир, отражение духовного мира, это отражение Вриндавана. That the splendor of Radha and Krishna was mixed together by the heat of Cupid and became one, and all Vrindavan, all forests in every place for all time became green. It is the emblem of the love of Radha and Krishna. Вот это зеленые леса, всегда, когда вы видите зеленый лес, это эмблема любви, вечной любви Радхи и Кришны. Вот так Купидон так совершил вот эту магию, вот эта аура Радики с Кришной слились в одно целое, и все стало зеленым. And that effulgence was so beautiful, even all the Sakis became green. Все даже саки стали зелеными в этот момент. They all became like statues made of emeralds. Как зеленые такие изумрудные статуи они стояли. So in this way, Rupa Goswami Pad saying, Tadamala Madhurinna, that the golden effulgence of Radhika is filled with waves of beauty. Рупа Госвами Пад говорит, что это золотое сияние Радики, оно расходится в стороны волнами. Oh, I have to be careful that we don't go over the time. Ой, Because we have to make the coronation ceremony of Radhika now. важно уложиться в время, потому что нам надо еще провести абхишеку, коронацию Радхики. In the last verse, now Самом the Ashtakam последнем is стихе. complete. The Ashtakam is complete. In the last verse, Rupa Goswami
this is the falsruti. He's giving a blessing. What's the fruit of reciting this poem? Аштаки обычно завершаются стихом, который называется Пхал Шрути, то есть благословение, то есть плод. Если вот вы прочтете этот стих, какое благо вы получите, описано в этом последнем стихе. Tadamala madurim nam kamam adurarupam paripatiti barishtam shushturadastakam yaha ahima kirana putri kula kalyana chandra sputam akilam abishtam tashtatushtashthanoti. This poem of 8 verses is a reservoir of Rādhika's immaculate, flawless sweetness. Это стихотворение, состоящее из 8 стихов, является резервуаром бесконечной сладости Радхики. And anyone, paripatiti varishtam shushturadastakam, if anyone will recite this poem, И любой, кто процитирует этот стих, then ahima kirana puti kala kalyana chandra, then the moon of all auspiciousness, that is Sri Krishna, who is standing on the bank of the goddess who is the daughter of the sun, that means on the bank of the Jamuna, that Krishna will become pleased with the person who recites this Rādhikāṣṭakam, and he will grant them all of the fulfillment of all their spiritual desires. То есть завершение вот этой молитвы, прославления Радхики, Рупа Госвами дает благословение всем слушающим или читающим это стихотворение о том, что если вы прочтете это стихотворение, которое является резервуаром всей сладости Шримати Радхики, то Кришна Чандра, который является луной благодати, стоящей на берегу Ямуны, он непременно благословит вас. Why do we chant the glories of Krishna? Why do we chant Krishna, Krishna? To please Rādhika. И Кришна наделит вас благословением, возможностью служить Радхике. Почему мы воспеваем имена Кришны? Чтобы угодить Радхике. Because Rādhika feels joy hearing Krishna's glory. So similarly, Rupa Goswami Pad is saying, if someone recites this Rādhikāṣṭakam, then who does it please? Sri Krishna becomes most pleased, and he becomes so indebted to the person who sings this poem that he blesses them with the fulfillment of all their desires. То есть мы радуем Радхику воспеванием имен Кришны, а мы радуем Кришну. Рупа Госвами говорит, кого порадует вот это прославление качеств Радхики? Кришну в первую очередь, и будучи довольным, Кришна благословит нас. So Rādhikāma Chayami means I worship Rādhika, but actually no person in a male form can worship Rādhika when she meets with То Krishna. есть, когда говорится Радхика Арчаями, я поклоняюсь Радхике, никто, находясь в мужской ипостаси, не может служить Радхике во So время because every verse says Rādhikāma Archayami and the last verse says Krishna will fulfill your desires, it means Sri Krishna will give a very beautiful Kishori Gopi form to serve Rādhika. То есть это означает, что Кришна будет доволен, даст вам возможность служения Радхике, что наделит слушающего духовной формой, женской формой, в которой человек может служить Радхике. And Rādhikāma Archayami means I worship Rādhika, but actually the verb is in the causative. It means I cause Rādhika to be worshipped. То есть тут звучит, что я поклоняюсь Радхике, но на самом деле это форма глагола, которая указывает на то, что я делаю так, чтобы Радхике поклонялись. That means just as someone decorates Rādhika with the flower garlands and decorates Rādhika with jewels, then I will decorate Rādhika with Shyamasundar. He is the Purusha Bhushan, the greatest decoration. He is the greatest ornament of Rādhika. Можно украшать Радхику украшениями, а я одену на нее лучшее украшение, Пурушу Бхушана, самого Кришна Чандру. Sri Rādhikāṣṭakam ki jai, Srila Rupa Goswami Pad ki jai, Sri Radhasri Mahamotsava ki jai, Sri Mati Radhika's Raj Abhishek ki jai, Gaura Premanande Hari Hari Bol.